What is it about Stories of the Truth that you believe will draw Western readers to Tamil stories? First thing is, Tamil stories are not very popular among Indian readers also. So Tamil is not a respected language in India because our classes are not yet translated into English. So in India, Bengali literature, Urdu literature, Kannada literature, and Malayalam literature is very popular among the Indian English readers. Only very recently our works are being translated in English, and they are not translated into other Indian languages. It's a big hit. That's why I thought, well, this collection will be a success in America and in England also, because everywhere human beings are like that, similar. The emotions are similar, and these stories are based on a perennial human emotion, that is sense of justice. It's common to all over the world. Sense of justice is common. That's why I selected this. Really worked. We had three young people come and talk about their favorites. The central theme of each story in the collection is Aram, the Tamil equivalent of the Sanskrit word for dharma. Each character has their Aram, such as refusing to bow their head to caste norms or feeding the hungry without expecting money. Some characters are writers like yourself. Looking back on your life, I like to define Aram in that sense. Last question. Priyambada Ramkumar, the translator, says that you replied instantly to her request to translate the collection and gave your blessing. Meanwhile, many writers or creatives of any kind struggle to let go of their work and allow anyone else to touch it. Is that an ability you've always had, or something you've had to learn during your career as a writer? For more than 20 years, I never allowed anyone to translate my works into English because I have no faith in their English. I used to read the translation read by other people into English, and all the translations are simple academic English. I am not satisfied with the translation, so I never gave permission to anybody. But at the age of 55, I met a lot of young girls emerged from Tamil culture. They are very well versed in English and Tamil. They are highly talented girls. So I had a strong faith on the girl power. So I gave permission to Priyamada, Sujitra, Aishwarya, and a lot of translators. Nearly 9 women are translating my works into English. And once in Bengaluru Lit Fest, nearly 6 of my translators, all women, are sitting around a table. My agent, Kanishka, told me, see, there are translators of you sitting around a table. They are the best in India. So all our translated works in English. That's a gift. So I'm very proud that I could influence these girls. All are at the age of my daughter's age. And one among them now translating my works into English is my own daughter. So I have a great faith on them and their talent. And I never read the stories. I never checked anything. Even today, I never checked any single line in the stories. I allowed Priyamada to change anything, rewrite anything, because she is more Jeyamohan than Jeyamohan. Thank you so much. Thank you, sir, for a beautiful conversation. We really enjoyed it. Okay, we do have time to take few questions. It could be both in English or Tamil. சார் இப்போ வாசிப்பு சுத்தமாக குறைஞ்சிருக்கு. இன்னைக்கு வெட்னஸ்டே தான், பட் இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு 40 பேர் வந்திருக்காங்க, 1000 பேர் வந்துருவோம். ஸோ இப்போ வாசிப்பு குறைஞ்சிருச்சு, ஆனால் யாருக்குமே வாசிக்கக்கூடாதுன்ற எண்ணம் கிடையாது. இப்போ சில பேர் காஃபி பிடிக்காது, இல்லை ஜிம்முக்கு போக பிடிக்காது, ஆனால் எல்லாருமே நான் புக் படிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக வாசிக்கிறது இல்லை. புதுசாக வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்?
அதாவது வாசிப்புங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டேலண்ட். லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சதுனால, கண் பார்வை இருக்கிறதுனால படிக்க முடியாது. பர்டிகுலர்லி ரீடிங்கிற ஒரு டேலண்ட் அது சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி ஸ்விம்மிங் மாதிரி படிக்க வேண்டிய ஒன்று. பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கை படிக்கும்போது ஒரே சமயத்தில் 3 ப்ராசஸ் நடக்கும். ஒன்று த ஃபர்ஸ்ட் சிம்பாலிக் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் symbolic order is actually you are listening the letters in it and you are making a language out of it. The secondary symbolic order is you are making meaning out of that text. The third symbolic order is you are actually imagining the text. The 3 symbolic orders you operate at the same time. That's called reading. So for it you have to train yourself. You have to work on it. You have to train your mind and eye. இது இப்போ நடக்குது. இப்போ நீங்கள் செல்ஃபோன் அல்லது சினிமா அல்லது விஷுவல் மீடியா பழக இந்த சிம்பாலிக் ஆர்டர் 3 சிம்பாலிக் ஆர்டர்ஸ் அட் ஏ டைம் நடத்த முடியாமல் இந்த புக்கை படிக்கிற பழக்கம் இல்லை. ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்தா அவன் எப்படி படிப்பார் பாருங்க, எப்படி படிப்பார், அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணி இப்படி யோசிப்பார், அப்புறம் மறுபடியும் படிப்பார், அப்புறம் யோசிப்பார், எப்படி படிக்க முடியாது. அதாவது இமேஜினேஷன் நடக்குது, ரீடிங் நடக்குது, ரெண்டும் ஒரே டைம் நடந்தா நீங்கள் இப்படி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது யூ ஹாவ் டு லிவ் இன் நாகர்கோவில். You have to live with an elephant doctor in Anand. Then only you can read. So இதுக்கு தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் தான் ஒரே வழி. இப்போ நீங்கள் எனி ஆர்ட், எந்த ஆர்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ். இப்போ ரீடிங்க்கும் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஒருத்தர் படிக்க முடியலன்னா டேக் a simple book. பட் 100 hours படிச்சே ஆகணும்னு படித்தாங்கன்னா உள்ள 100 hours anything. ஜஸ்ட் பட்டு ஃபிக்ஷனாக இருந்தாலும் 100 hours படித்தேன். 1000 hours நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா குட் ரீட், வெரி குட் ரீட். அது இப்போ நீங்கள் வயலின் படிக்கிறீங்கன்னா முதல்ல ஒரு 100 hours உங்களால் சவுண்டே கிரியேட் பண்ண முடியும். சவுண்டே வராது. 100 hours வயலினில் வாசித்தா தான் ஒரு சாரி கம்மாவே வரும். அப்போ அது மாதிரி தான் கிரியேட்டிவ் ரீடிங். ரீட் எனி திங் ஃபார் 100 hours. Then you can train yourself, mind and body to read. Then you can read it. சும்மா ஒரு புக் எடுத்து படிக்க முடியாது. அண்ட் நம்முடைய கண்ணு எந்த அனிமலுடைய கண்ணும் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்காது. எந்த அனிமலுடைய கண்ணும் ஸ்டாட்டிக் கிடையாது. நம்முடைய ancestors சிம்பன்சியோட கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதான் நேச்சுரல். நாம ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கறதுக்கான பயிற்சியை கடந்த 10,000 years-ஆக we articulated that talent. அந்த டேலண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச டேலண்ட். அதுதான் ரீடிங். கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ மறுபடியும் நம்ம சிம்பன்சி மாறிக்கிறோம். இப்போ ஒரு 30 years-ஆ அகைன் நம்ம கண்ணு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே. அப்போ கண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கான பயிற்சிகள் ரொம்ப முக்கியம். எந்த குழந்தையுமே கண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை பண்ணோம்னா அதுதான் இன்டெலெக்சுவல் குவாலிட்டி. இன் ஃபியூச்சர் இந்த குளோப் 2 பிரியும். ஒன்று கான்சன்ட்ரேஷன் டேலண்ட் இல்லாதவர்கள், அவங்க தான் 99%. கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் உள்ளவங்க 1%. The 1% people create the world. Other will live with that. இதில் எந்த பக்கம் உங்கள் குழந்தை போகணும், எந்த பக்கம் நீங்கள் இருக்கணும்னு உங்கள் சாய்ஸ் ஆகும். We can take it. My question was, I think I mentioned during my own speech that I'm somewhat of a writer myself. I try and write a lot, but do you have any advice for people who are trying to break into the publishing world just at a young age, or trying to, get their voice heard? The first thing is, if you are trying to be a writer, you have to write daily. The writing should be a daily routine. The second thing, you have to read a lot. Reading is the rain and the writing is the stream. If you want to have stream, there should be rain. So you have to read. The third one is, it's a very valuable advice for an American child. Here, reading become a business. It's a high business now, today. So you have to be very careful to select your text, your reading material. Here, you may have a juvenile reading. I don't know whether I am pronouncing correctly. Okay, I think you can understand. Well, there's juvenile reading.
journal reading, you have to go through classical. There is a kind of reading in the middle. It is called adolescent reading. You should not go to the adolescent reading. For example, pulp fictions, Mills and Boon books, thrillers, these Don Brown type materials. These types of writing is to waste your time. If you are going to write like Don Brown, you should not read Don Brown. Right? You should read Umberto Eco. Then only you can write like Don Brown. You know, Don Brown's works are actually extension of Umberto Eco's novels. So Umberto Eco is important for you, not Don Brown. So if you are in a reading pace, jump from journal to classical. Just ignore the popular writing. Anything which is a bestseller is not worthy for reading. That's the definition by the writer. If a book has a title like this, New York Times bestseller, it is not for you. So it is for public, ordinary book. You are a writer, right? You have to read a book for writers. So select that book. The book must be very tough for you. It must give you a tough task to complete. Then only you are developing through the text. I used to select a book if only it is a very tough text. I have to work for that work. I have to spend my energy completely to read that book. Then only I am going through a pace, a linguistic pace or intellectual pace. That will help me to create my own inner self. So select a book which is a real challenge. That's a three ideas of a senior writer or a young writer. Any more questions? All right, let's. One question. So, as a writer, is it possible to keep your beliefs aside and write as a person? Like, maybe your religious beliefs or political beliefs. Can we keep it aside and write something different? Or is it necessary to express ourselves in a There's a wrong assumption that the writer has two things like writing and belief. My belief is making my writing. I'm gaining my belief through the writing. And if I have a doubt on anything, I used to write and I invent it through my writing. So writing is myself. Apart from writing, apart from a personality of writer, I have no personality, I have no identity. So you have to read my work. See, within 15 or 20 years, I'm going to die. After that, the book will be here. And I'm very sure that these books will be here at least for more than 100 years. So myself is here, not here. All right, one last question, and that's it. வணக்கம் சார். ஸோ இப்போ ஒரு படைப்பாளியா நீங்க வந்து ஒரு எழுதும்போது அதுல ஒரு ஜாதி அடையாளம் வந்துடலாம், இல்லை வந்து ஒரு அரசியல் சார்பு வந்துடலாம், இல்லை ஒரு மத அடையாளம் வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ அதையெல்லாம் வந்து ஒரு படைப்பாளியா இருந்து அதை பற்றிலாம் கண்டுக்க கூடாதா, இல்லை அது வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு நினைக்கணுமா? அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? எனி கிரேட் நான் இந்த சரி தமிழ் மனசில் கருத்து எந்த மொழி தமிழ் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி 40 years back நான் 3 ரைட்டர்ஸ் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். வாட் இஸ் தி பேஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்? 40 years அப்போ எனக்கு 23 வயசு. லைக் ஹிம் நான் வந்து வைக்க முகமது பஷீர்கிட்ட கேட்டேன், 2 சுந்தரராமசாமிகிட்ட கேட்டேன், 3 வந்து டாக்டர் சிவராம காலத்துக்கு கேட்டேன். The answer is almost same. ஒண்ணே ஒன்று, sense of justice is the root of creativity. Sense of justice. ஒரு நீதி உணர்ச்சி ஒரு ரைட்டருக்கு அதை நம்பி தான் எழுதணும். அந்த நீதி உணர்ச்சி, the sense of justice of a human being, not a Tamilian, not a Nair, not a Indian or not a அப்ப எந்த அடைந்தையா இருக்கிறேன். That's why நான் இந்த புக்கை இங்கே உள்ள ஒரு வெஸ்டர்ன் ஆதர் ரீடர் இதை படிக்க முடியும். பிகாஸ் இட் இஸ் ரிட்டன் பை a human being, not by an Hindu, not by an Indian, not by a Tamilian. So there, in the sense of justice நம்பி எழுதுற வரைக்கும் அதுல
இந்த வகையான லோ லெவல் ஐடென்டிட்டிஸ் உருவாக இருக்காது. நான் வந்து 40 இயர்ஸ் தான் படிச்சிருக்கேன், 40 வருஷம் படிச்சிருக்கேன். இது வரைக்கும் ஒர்த்வைல் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடிய, மதிப்புள்ளவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரைட்டர்கிட்ட இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் ஐடென்டிட்டிஸ், அதாவது காஸ்ட், க்ரீட், ரேஸ், அந்த மாதிரி ஐடென்டிட்டி பார்த்ததே கிடையாது. அப்படி இருக்க முடியாது. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், ஒரு ஃபயர் அழுக்கான அது எப்படி சார் கழுவுறதுன்னு கேட்கல. ஃபயர் அழுக்காக அது. Thank you. I'm so sorry, we're almost close to time. We are going to start the signing event, and there are a few instructions. If you want to get this book signed by Jeyamohan, the first step is to take the book, go to the customer service, get it checked out, and you can come back here and he will be here for you to sign. Great. Thank you so much for coming today. லைவ் ஆகிட்டுருந்ததா? போயிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20-25 பீப்புள் மேலே பார்த்தேன். நீங்கள் எதுலையாவது போடுறது குரூப்பாக இல்லை உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். நீங்கள் அந்த உங்கள் குரூப்புக்கு அனுப்புவீங்களேன்னு நினச்சேன். ஆல்மோஸ்ட் Jeyamohan.